Hello, grade 10th students. Good evening. Welcome to Vedantu APTS 9th and 10th Telugu YouTube channel. This is Tanmay, me biology and English master teacher. How are you all? And munduga, happy Christmas. Happy Christmas to each and every student. Not only the Christian friend, we have all the friends, right? So, mana Christian friends అందరికీ we will say wish you a many and Merry Christmas. అవునా? సో జనరల్లీ వాట్ యూ విల్ డూ ఇన్ అ క్రిస్మస్? అవునా? చర్చ్‌కి వెళ్ళిపోతాం. నేనైతే డెఫినెట్‌లీ ఐ విల్ గో టు చర్చ్. ఈవెన్ ఐఎమ్ హిందూ. కానీ నాకిష్టం ఈ క్రిస్మస్ టైంలో మెయిన్‌గా చర్చ్‌కెళ్ళేసి అక్కడ క్రిస్మస్ ట్రీలు, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్టార్స్ చూసి, తర్వాత క్రిస్మస్ ట్రీ పెద్దగా ఉంటుంది. శాంటా క్లాస్ బొమ్మ గూడా ఉంటుంది. ఇవన్నీ కలర్‌ఫుల్ మన ఐకి కలర్‌ఫుల్‌గా కనిపించేవన్నీ మనమంతా అట్రాక్ట్ అయిపోతాం కదా! సో, అలా నాకు ఈ కలర్‌ఫుల్ థింగ్స్ అన్నీ ఇష్టం. నాకే కాదు, మీకు కూడా ఇష్టం అనుకుంటా. అవునా? ఐ లవ్ గిఫ్ట్స్. గిఫ్ట్స్ కూడా. క్రిస్మస్ అంటే మనకు గుర్తొచ్చేది గిఫ్ట్స్. తర్వాత క్రిస్మస్ ట్రీ అండ్ ఇంటి బయట పెట్టే స్టార్స్. అవునా? కలర్ స్టార్స్. నేనైతే చిన్నప్పుడు మన ఇటుపక్కల ఉండే నైబర్స్ ఉంటారు కదా! సో, వాళ్ళ ఇంట్లో వెళ్ళి అంటే ఏ క్రిస్మస్ ట్రీలు పెట్టారు? ఎంత సైజ్ ఉన్నాయి? అండ్ స్టార్స్ గూడా ఏ కలర్స్ ఉన్నాయి? ఇంటి బయట ఎన్నెన్నున్నాయి? నేను మా ఫ్రెండ్‌తో చెప్పేదాన్ని. నువ్వెక్కువ స్టార్స్ అనేవి కౌంట్ చేస్తావా? నేనెక్కువ స్టార్స్ కౌంట్ చేస్తాను. సో, ఎవరు విన్ అయితే వాళ్ళు చాక్లేట్ ఇప్పియాలి. సో, ఇలా కొన్ని ఫ్రెండ్స్ థింగ్స్ అనేవి ఉంటాయి గదా! యెస్. నాని బిట్టు. హాయ్ మ్యామ్. హలో. గుడ్ ఈవెనింగ్. హాయ్ నాని. వెల్కమ్ టు అవర్ సెషన్. నాట్ మై సెషన్, మీ సెషన్ గూడా. యెస్. సో, ఇన్ అవర్ ముందుగా ఈ సెషన్‌లో నేను హెరిడిటీ మండే రోజు డ్యూ టు సమ్ టెక్నికల్ ఇష్యూస్ ఈ హెరిడిటీ అనే కాన్సెప్ట్‌ని నేను పూర్తిగా కంప్లీట్ చేసేది టోటల్‌గా అవ్వలేదు. ఇట్ వాస్ నాట్ పాసిబుల్. సో, థాట్స్ వై మళ్ళీ అదే క్లాస్‌ని నేను ఎక్కువ ఒక 5 మినిట్స్ ఏమో తీసుకున్నాననుకుంటా అంతే. అండ్ సడెన్‌లీ ఆఫ్ అయిపోయింది. ఇట్స్ ఓకే. వి విల్ కంటిన్యూ థాట్ సెషన్ ఇన్ 2 డేస్ ఇన్ అ క్రిస్మస్ డే. క్రిస్మస్ డే హెరిడిటీ కాన్సెప్ట్. చాలా బావుంది. యెస్. హాయ్ మ్యామ్. కనకారావు. హాయ్ మ్యామ్. హలో కనకారావు. గుడ్ ఈవెనింగ్. సో, we are talking about the heredity most important questions as a part of a FA-3 revision. అవునా? ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్వెషన్ విత్ ద ఇంపార్టెంట్ క్వెషన్స్ అనేది ఫస్ట్‌గా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేసుకొని తర్వాత విల్ గో టు ఆల్ ద క్వెషన్స్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ నాకు ఏమేమి అనిపిస్తున్నాయో అవన్నీ మీతో కొన్ని ఇంకా డీప్ ఎక్స్‌ప్లనేషన్ అనేది ఈ హెరిడిటీ కాన్సెప్ట్‌లో నుంచి ఐ విల్ గివ్ లాస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్. ఓకే? సో, రెడీయా అందరూ? మనకు 2 మెంబర్సే ఉన్నారు. ఇట్స్ ఓకే. యెస్ అని పెట్టండి. వాయిస్ రావట్లేదా? వాయిస్ రావట్లేదా? ఇప్పుడు ఓకేనా వాయిస్? వాయిస్ వస్తుందా? ఇప్పుడు వాయిస్ వస్తుందా? మ్యామ్ వాయిస్ నాట్ క్లియర్. నౌ ఇట్ ఈస్ క్లియర్? నౌ ఈస్ ఇట్ క్లియర్? క్లియరా ఇప్పుడు? ఇప్పుడు క్లియరా? కంప్లీట్‌గా నాట్ ఆడిబులా? వాయిసే రావట్లేదా?
ఇప్పుడు వస్తుందా? ఇప్పుడు వస్తుందా? వాయిస్ వస్తుందా? వాయిస్ లేదా? హలో, వాయిస్ లేదు. వై ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? ఇప్పుడు వస్తుందా? వాయిస్ వస్తుందా? ఓకే మ్యామ్. ఓకే దేనికి? వాయిస్ క్లియర్ మ్యామ్ అని చెప్పండి. వాయిస్ వస్తూ ఉంటే. క్లియరా? వాయిస్ క్లియరా? అశ్వత్ కుమార్, వినయ్ కుమార్, ఇన్షా. ఎస్ మ్యామ్ అని చెప్పండి. ఎస్సా? నోవా? తన్మయ్ శ్రీ, హలో. సయ్యద్ ఆరిఫ్, హాయ్ మ్యామ్, హలో. వాయిస్ వస్తుందా? క్లియర్ ఉందా వాయిస్? ఎస్, క్లియర్ క్లియర్. ఓకే. సో స్టార్టింగ్ నుంచి మీరేం వినలేదా? క్రిస్మస్ గురించి చాలా మాట్లాడాను నేను. ఓ మై గాడ్. సో మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయమంటారా? ఎస్, వాయిస్ క్లియర్. ఓకే, డన్. యా, ముందుగా మన ఫ్రెండ్స్ అందరికి హ్యాపీ అండ్ మేరీ క్రిస్మస్. ఓకే. స్టార్టింగ్ ఒక 2-3 మినిట్స్ నేను దీని గురించే మాట్లాడాను. ఓ మై గాడ్. ఏదైతే ఎక్కువ మాట్లాడతామో అది వినిపించలేదా ఏంటి ఈరోజు? మ్యామ్, వాట్ ఈస్ యువర్ నేమ్? మై నేమ్ ఇస్ తన్మయ్ నాన్న, తన్మయ్. వాయిస్ రావట్లేదు. నౌ ఆల్సో యు నాట్ గెట్టింగ్ మై వాయిస్? వాయిస్ రావట్లేదా? ఇప్పుడు వస్తుందా? ఇప్పుడు వాయిస్ వస్తుందా? ఏంటి రోజు క్రిస్మస్ స్పెషలా ఏంటి? వాయిస్ రావట్లేదని చెప్పేసి అంటున్నారు. ఓకే. సో క్లియర్ అని పెట్టారు. ఐ హోప్ సో వాయిస్ వస్తుంది మ్యామ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ తన్మయ్ శ్రీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. వాయిస్ వస్తుంది, రైట్. సందీప్, హ్యాపీ క్రిస్మస్ మ్యామ్. ఎస్, గుడ్. మీ అందరికి కాకుండా మీ ఫ్రెండ్స్‌కి, మన 10th క్లాస్ అందరికి, స్టూడెంట్స్ అందరికి హ్యాపీ అండ్ మేరీ క్రిస్మస్. సో నేనేం డిస్కస్ చేశానంటే క్రిస్మస్ గురించి, యూ కెన్ సీ అ బ్యూటిఫుల్ ట్రీ అండ్ దెన్ క్రిస్మస్, శాంటా క్లాస్ కదా. సో చిన్నప్పుడు నేను క్రిస్మస్ రాగానే నేనేం చేసేదాన్ని అనంటే చర్చ్‌కి వెళ్ళేదాన్ని. ఎందుకు అనంటే దేర్ ఈస్ వన్ రీజన్. ఆ చర్చ్‌లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్టార్స్, తర్వాత ఒక శాంటా క్లాస్ బొమ్మను పెట్టేసి క్యూట్‌గా, అవునా? అండ్ క్రిస్మస్ ట్రీస్ గూడా చాలా పెద్దగా, ఇంకా బ్యూటిఫుల్‌గా ఉంటాయి. అవునా? ఆ బాల్స్ గానీ, లేకపోతే చాక్లెట్స్ అండ్ గిఫ్ట్స్ గూడా ఎక్స్‌చేంజ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. సో ఇవన్నీ చర్చ్‌లోనే ఉంటాయి కాబట్టి ఐల్ డెఫినెట్‌లీ గో టు ఎ చర్చ్ ఎవ్రీ ఇన్ ఎవ్రీ క్రిస్మస్. ఎందుకనంటే నాకు అంటే మనకందరికి వి విల్ సీ వి వాంట్ ఆల్ ద కలర్‌ఫుల్ థింగ్స్ కదా మన ఐస్‌కి. సో అవన్నీ క్రిస్మస్ డేలోనే మనకు మెయిన్‌గా చర్చ్‌లో అనేవి మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. సో అందుకే. అండ్ చిన్నప్పుడు నేను మా ఫ్రెండ్‌తో ఇలా చెప్పేదాన్ని. ఏంటి అనంటే, మన నైబర్స్ ఉంటారు గదా! అవునా? క్రిస్టియన్స్. సో వాళ్ళు జనరల్లీ దే విల్ పుట్ వన్ స్టార్. అవునా? ఇంటి బయట పెడుతూ ఉంటారు. సో అప్పుడు నేను మా ఫ్రెండ్‌తో చెప్పేదాన్ని. "నువ్వు ఎక్కువ స్టార్స్ అనేది కౌంట్ చేసావనుకో, యూ విల్ బి ద విన్నర్. నేను ఎక్కువ కౌంట్ చేస్తే ఐ విల్ బి ద విన్నర్. సో ఎవరు విన్ అయితే దే హావ్ టు ఎక్స్‌చేంజ్ ద చాక్లెట్స్." సో దట్ వాస్ అవర్ కాంపిటీషన్. మరి మీరేం చేసేవాళ్ళు క్రిస్మస్ డే రోజు మీరేం చేసేవాళ్ళు? ఇప్పుడేం చేస్తున్నారు మీరు? మీకు స్టార్స్ అంటే ఇష్టమా? పెద్ద పెద్ద స్టార్స్ ఇష్టమా మీకు స్టార్స్ అంటే? ఓకే. సో ఇవాల్టి ఈ వీడియోలో మనకు లాస్ట్ మండే రోజు ఈ వీక్‌లో
Unfortunately, I didn't take the heredity important questions. మన FA-3 రివిజన్కి సంబంధించిన ఈ హెరిడిటీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అనే టాపిక్ అనే సెషన్ అనేది తీసుకోలేకపోయాను డ్యూ టు సమ్ టెక్నికల్ ఇష్యూస్. ఇట్స్ ఓకే. మన క్రిస్మస్ డే స్పెషల్ డే రోజు ఈ సెషన్ని మనం టోటల్గా వితౌట్ నో కన్ఫ్యూజన్ సూటిగా సుత్తి లేకుండా విల్ జస్ట్ గో త్రూ ఇట్. అవునా, అందరు రెడీయా? అండ్ ఇందులో ఐ టాక్ అబౌట్ ద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అండ్ కొన్ని రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ ఆల్సో ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్. దాని తర్వాత ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో స్టే ట్యూన్ ఫర్ దిస్ సెషన్. ఎవరైతే 7 నుంచి ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయి ఉన్నారో, చాట్ బాక్స్లో ఉన్నారో, వాళ్ళు యూ మస్ట్ బీ అప్ టు 9. మన సెషన్ 7 to 9 కదా, అంతే కదా? సో యూ హ్యావ్ టు బీ ఫర్ దిస్ 2 hours. డెఫినెట్లీ మీరు ఈ సెషన్ చూసారనుకోండి, డామ్ ష్యూర్ you will get a 100% revision on heredity topic. రెడీయా? మనం రెడీయా అయితే సో మన వేదాంతు మాస్టర్ టీచర్స్ వీఆర్ టేకింగ్ క్లాసెస్ ఫర్ AP and TS. వేదాంతు లెర్నింగ్ సెంటర్ అనేది ఉంది. సో మనకు get the Vedantu Learning Center advantage. Learn from India's top teachers, get dedicated academic mentor, get 3-way doubt support, and get smart clickers with high-tech classes. You can also write the IVSAT exam and you can get or avail up to 90% scholarship. And మనకు ఈ వేదాంతు లెర్నింగ్ సెంటర్స్ అనేవి ఉన్నాయి. ఎక్కడ అంటే తెలంగాణలో దీస్ ఆర్ ద సెంటర్స్ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో దీస్ ఆర్ ద సెంటర్స్. అండ్ మనకు రిజల్ట్స్ అనేవి మన బోర్డు మీద కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. JEE అడ్వాన్స్, NEET, తర్వాత ఒలింపియాడ్, ISI UG హైలైట్స్. ఓ, నా కళ్ళంతా ఈ క్రిస్మస్ తాత అండ్ దెన్ ఈ చెట్టు మీదకి వెళ్ళిపోతున్నాయి. ఏ మాత్రం గ్యాప్ లేకుండా విత్ నో కన్ఫ్యూజన్ క్లియర్గా హెరిడిటీ కాన్సెప్ట్లో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ దాని గురించి వి విల్ గో త్రూ ఇట్. ఎస్, రెడీ. సందీప్ రెడీ? ఎస్, యూ ఆల్సో రెడీ? నేను కూడా రెడీయే కంప్లీట్గా చెప్పడానికి. చలో, విల్ స్టార్ట్ ద క్లాస్. వాట్ ఆర్ వేరియేషన్స్? What are variations? So how do they help organisms? So differences in characters within very closely related groups of organisms are referred to as variations. Variations develop during reproduction. Sexual reproduction and errors in DNA copying leads to this variation. అంటే ఇక్కడ చూడండి, రిప్రొడక్షన్లో ఆఫ్టర్ ద ఫర్టిలైజేషన్ ఎర్రర్స్ ఇన్ ద DNA అంటే క్రోమోజోమ్స్లో ఏమన్నా చేంజెస్ జరిగితే we will see this variations అంటే changes in offsprings, in a child, in a population. Variations are passed from parent to offsprings. ఇది తెలిసిందే మనకు. పేరెంట్స్ నుంచే due to the process of fertilization, that is the reproduction, we can see this variation. So thus the variations accumulate over the generations. కానీ ఈ వేరియేషన్స్ అనేవి చాలా గ్రాడ్యువల్గా జరుగుతూ ఉంటాయి, నాట్ ఆల్ ఆఫ్ ది సడన్. ప్రసన్న, హాయ్ ప్రసన్న, గుడ్ ఈవినింగ్. Beneficial variations are selected by nature in evolution. So these variations increase the survival chance of an organisms. These variations also do help the organisms to adapt to their environment. ఎన్వైరన్మెంట్లో ఏమైనా సడన్ చేంజెస్ వచ్చాయనుకోండి, సో ఆ వేరియేషన్ కూడా దానికి అనుగుణంగా ఇట్ విల్ గెట్ చేంజ్డ్. Now,
What variations generally have you observed in the species of cow? So in the species of cow, the following contrasting variations can be observed. సో ఇంతవరకు కౌలో ఏ వేరియేషన్స్ అనేవి జరిగాయి, దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. సో వన్ ఈజ్ ఆఫ్ అ వైట్ కలర్డ్ అండ్ లాంగ్ హార్న్స్, వైట్ కలర్డ్ ఆల్సో స్పాటెడ్, లాంగ్ హార్న్స్ అండ్ షార్ట్ హార్న్స్, టాల్ ఆర్ డ్వార్ఫ్, లాంగ్ టైల్ తర్వాత షార్ట్ టైల్, elongated face and stunted face, more milk giving, less milk giving. ఇవి కొన్ని వేరియేషన్స్ ఇన్ ద విచ్ యానిమల్? కవ్. వాట్ ఈస్ లా ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ అసార్ట్మెంట్? ఎక్స్ప్లెయిన్ విత్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఈ ఇండిపెండెంట్ అసార్ట్మెంట్ కానీ లేకపోతే లా ఆఫ్ డామినెన్స్ కానీ లా ఆఫ్ సెగ్రిగేషన్ కానీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది మనం చెప్పొచ్చు. చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది. హెరిడిటీ అనే యూనిట్ లో వీ హ్యావ్ దిస్ ది మోస్ట్, అంటే అన్నిటికన్నా టాప్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అని దీన్ని అనొచ్చు విత్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. సో in the inheritance of more than one pair of characters or factors, for each pair of characters assorts independently to the other pairs. So this is known as law of independent assortment. Ante for example manamu pure pea plants, ఈ ప్యూర్ పీ ప్లాంట్స్ అనేవి మనం తీసుకున్నాం అనుకోండి, వన్ విత్ ఎల్లో కలర్ సీడ్ with a smooth skin and second is green color seeds with wrinkled cover. So in the F1 generation lo emavutundante, we'll get the seeds which are yellow and smooth. Each pea will now have factors capital Y and small y, capital R and small r. So indulo manamu checker board lo తీసుకుంటే in the form of a table we will get that generations. ఇందులో చూడండి, ఇక్కడ వన్ సైడ్ లో we have a capital Y and capital R, తర్వాత capital Y and capital R. ఇంకో జనరేషన్ ఇంకో జెండర్ లో తీసుకుంటే స్మాల్ y స్మాల్ r సేమ్ యాజ్ యూజువల్. సో ఇందులో క్రాస్ చేస్తే క్యాపిటల్ Y అన్ని 4 బాక్సెస్ లో విల్ గెట్ అ capital Y and small y, capital R and small r. So what is about this checkerboard? Checkerboard ante enti? It is also called as Punnett square. Checkerboard is a tabular diagram used in genetics ante heredity kuda to show all the possible combinations of gametes from పేరెంట్స్ నుంచి టు ప్రిడిక్ట్ ఏంటి ప్రిడిక్ట్ చేయొచ్చు అని అంటే టు ప్రిడిక్ట్ ద జీనోటైప్ అలాంగ్ విత్ దట్ ఫీనోటైప్ ఆఫ్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్. Now Mendel selected a pea plant for his experiment. Give the reason. అసలు మెండల్ ఈ పీ ప్లాంట్ ని ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు? దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. సో ఇక్కడ మెండల్ సెలెక్టెడ్ పీ ప్లాంట్ ఫర్ హిస్ experiments because pea plants have short life cycle. సో మనకు ఎగ్జామ్ లో ఆన్సర్ రాసేసిన తర్వాత యూ హ్యావ్ టు అండర్లైన్ ద కీవర్డ్స్. బయాలజీ అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ అ డిఫికల్ట్ సబ్జెక్ట్. ఎప్పుడు ఉంటుంది అలా క్లియర్గా ఎప్పుడు ఉంటామనంటే వెన్ వి రైట్ ద ఆన్సర్స్ విత్ ప్రాపర్ హెడ్డింగ్స్ అలాంగ్ విత్ దట్ అండర్లైన్ ద ఆర్ హైలైట్ ద keywords and with more proper explanation. ఆ పర్టికులర్ కీవర్డ్ గురించి లేకపోతే హెడ్డింగ్ గురించి బ్రాడ్ గా యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ అ క్లియర్ వే.
Ma'am, it is an annual plant. Yes. Ramesh. Hi. Hello, Ramesh. Now, pea plants have short life cycle. They reproduce fast and mature right away. And they exhibit 7 pairs of contrasting characters, which are easily recognizable, such as smooth or wrinkled seeds, short or tall, and also it is about the height. Hybrids and their offspring are fertile. So that is continuous cross and self fertilizations were possible. ఎందుకు ఇలా అంటే దే ఆర్ హైలీ న్యాచురల్లీ సెల్ఫ్ పాలినేటెడ్ బికాస్ ద వెజిటేటివ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది ఫ్లవర్ ఆర్ కవర్డ్ బై కీల్ అంటే పెటల్స్ విచ్ ఓన్లీ ఓపెన్స్ ఆఫ్టర్ పాలినేషన్. So although the cross pollination methods are somewhat complicated, the results are largely successful. These plants are easy to grow either on the ground or its pots. So these plants have short maturity and can produce large or n number of seeds in a single generation. And we have one more question as a monohybrid experiment. So ఇందులో you have to explain what is a monohybrid experiment definition ఇచ్చేసి and then you have to explain what you are taking. అవునా, which traits మీరు తీసుకుంటున్నారు. So which law of inheritance can we understand? Cross pollinating a pure breed of tall, capital T and capital T, and dwarf, small t and small t plants gave F1 generation. So in which all the plants are heterozygous tall. సో దీన్ని మనము చక్ర బోర్డ్లో వేసుకుంటే యూ హ్యావ్ టు గెట్ ద ప్రాపర్ జనరేషన్. ఇక్కడ చూడండి, క్యాపిటల్ టీస్ ఇన్ వన్ సైడ్ అండ్ దెన్ స్మాల్ టీస్. దెన్ అన్నిట్లో విల్ గెట్ అ క్యాపిటల్ టీ అండ్ దెన్ స్మాల్ టీ. సో దిస్ ఇండికేట్స్ ద heterozygous tall. These plants on self-pollination gave F2 generation in which 75% of plant are tall and only 25% are dwarf. So ఈ పాయింట్ అనేది మనం ఈ టేబుల్లో చూస్తాం. అవుట్ ఆఫ్ 25% tall plants with only of tall plants, 25 of plants are homozygous tall, that is the capital T and capital T. Remaining 50% are heterozygous tall. So remaining 25% dwarf plants are homozygous dwarf. సో వీటిని మనం చక్కర్ బోర్డ్లో ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ as పున్నెట్ స్క్వేర్లో వేసుకొని చూస్తే we will get the capital T's at one side and small t's at the other side, and both we will get as a capital T and then small t.
సో ఈ capital T and then small t, it indicates the heterozygous. సో దీనికి ఫినోటైపిక్ రేషియో అనేది ఏముండొచ్చు అంటే 3:1, where the genotype ratio is 1:2:1. So these plants on self-pollination gave F3 generation, where a set of 25 tall plants gave only tall plants అంటే capital T. Rest of tall plants gave 75% tall, 25% dwarf plants, and a set of dwarf plants gave only the this short లేకపోతే dwarf plants. So with this experiment we can understand two laws of inheritance. అంటే one is of a dominance. ఏం dominant గా ఉంది మనకు capital T, అవునా? సో ఇక్కడ and the second one is of a law of segregation. So ఇందులో only one trait is expressed in offsprings of first generation crosses, we can assume that among a pair of alleles for a character, only one expresses itself. This is about the dominance. In the first generation of the allele is dominant over the other. So this is what the Mendel law of dominance indicates. So this law of segregation, ఇక్కడ మనం two laws అనేది we'll just ఇక్కడ ఈ పాయింట్ లో there is a point that one is of a law of dominance, తర్వాత second one is of a law of segregation. So ఈ law of segregation states that every individual possesses a pair of alleles for any of the triad, that each parent passes a randomly selected copy, that is the allele of only one of this to its offspring. Now we'll discuss about the Darwin's theory of evolution. ఈ evolution theory, Darwin's theory is also a good and the most important question. ఒకటి a law of independent assortment, yes, and we have a laws ఏంటది law of dominance, law of segregation and law of independent assortment. That is of important concept. తర్వాత phenotypic and genotypic ratios గురించి అడుగుతారు. Then evolution లో the most important topic ఏంటిది? Darwin's theory of evolution, also known as natural selection. అవునా? సో ఇందులో who proposed this natural selection? It may also come for 1 mark question. Darwin means nature only selects or decides which organism should survive or perish in nature. The organisms with useful traits will survive, and the organisms having harmful traits are going to be damaged or eliminated. So let us consider group of beetles that lives in a bushes on a green leaves. For example, ఒక tree లో ఒక leaf లో beetle అనేది ఉంది, అవునా? సో their population will grow by sexual reproduction. So they generate variations in their population. So let us assume crows eat this red beetle. ఓకే, ఒక లీఫ్ లో, అవునా, బీటిల్స్ అనేవి ఉన్నాయి. క్రో అనేది కాకి ఆ గ్రీన్ లీఫ్ పైన ఈ రెడ్ బీటిల్ అనేది చాలా మంచిగా చక్కగా కనిపిస్తాయి, అవునా? సో అలా కనిపించినప్పుడు ఏం చేస్తుంది అది? ఇట్ విల్ ఈట్ ద రెడ్ కలర్ వన్. కానీ అదే రెడ్ కలర్ బీటిల్లో కొన్ని వేరియేషన్స్, కొన్ని చేంజెస్ జరిగి అకార్డింగ్ టు ద ఎన్వైరన్మెంట్ గ్రీన్ కలర్ లో వచ్చింది అనుకోండి, ఆ బీటిల్ కలర్ అనేది గ్రీన్ కలర్ లాగా మారింది. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది?
కాకి అనేది ఇట్ కుడ్ నాట్ రికగ్నైజ్ ద గ్రీన్ కలర్ బీటిల్. అవునా? సో ఇఫ్ ద క్రోస్ ఈట్ మోర్ రెడ్ బీటిల్స్, their population slowly decreases. So let us consider one color variation arises during the reproduction. ఈ beetles లో sexual reproduction జరుగుతుంది కదా. So that there is a beetle which is of a green color instead of red. అప్పుడు ఏమవుతుంది? Moreover, this green color beetle passes its color to its offspring so that all its progeny అంటే generations are green. Crows cannot see this green colored beetles on green color bushes. I mean the leaves. So but crows can see the red beetles, నేను ఇందాక అదే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, and eat them. As a result, there are more and more n number of green beetles than red ones, so which decrease in their number. So the variation of color of this beetle, green, gave a survival advantage to this green beetles than the red one. In other words, it was naturally selected. ఏ కలర్ అయితే సెలెక్ట్ అయి ఉంది? గ్రీన్ కలర్. మై నేమ్ ఈస్ కవితి, ఫాల్గుణ కవితి. ఓకే. తన్మయ్ మా, మై నేమ్ ఇస్ తన్మయ్. ఓకే, డన్. మనం ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని ఒకసారి విల్ జస్ట్ గో త్రూ ఇట్. తర్వాత ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్. అందులో ఐ జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ద లా ఆఫ్ డామినెన్స్, తర్వాత లా ఆఫ్ సెగ్రిగేషన్, అవునా, అండ్ దెన్ లా ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ అసార్ట్మెంట్ అన్ని. తర్వాత విల్ గో టు సమ్ ఆఫ్ ద ఎవల్యూషన్ కాన్సెప్ట్స్. ఫస్ట్ ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని కంప్లీట్ చేసుకొని విల్ జస్ట్ గో త్రూ ఇట్. ఓకేనా ధనలక్ష్మి? షూర్. వైఆర్ ఎందుకు? ఓకే, వైఆర్ ఎందుకు తీసుకుంటారు మ్యామ్? రాజేంద్ర ప్రసాద్. సో వైఆర్ అనేది ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ద దోస్ విల్ బి ఈజీలీ ట్రాకబుల్ ట్రయడ్స్. ఆ ట్రయడ్స్ అనేవి ఈజీగా ట్రాకబుల్ అవుతూ ఉంటాయి అంటే చూడడానికి. ఇఫ్ యూ టేక్ అ సీడ్ కలర్ కానీ అండ్ సీడ్ షేప్ కానీ వీ కెన్ జస్ట్ రికగ్నైజ్ ఇట్ ఈజీలీ కదా. సో దట్స్ వై దే టుక్ ద క్యాపిటల్ వై అండ్ దెన్ క్యాపిటల్ ఆర్, yellow round. ధనలక్ష్మి, యూఆర్ ఆఫ్ హేమలత కదా? నీ పేరు హేమలత కదా? ఐఎమ్ సీయింగ్ కమెంట్స్ ని చూస్తున్నాను. గివ్ మీ అ మినిట్. ఓకే, సో విల్ గో టు ఎవల్యూషన్ కాన్సెప్ట్. అందులో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ హోమోలాగస్ అండ్ అనలాగస్ ఆర్గన్స్. సో ఇందులో వాట్ ఆర్ ద అనలాగస్ ఆర్గన్స్? ద ఆర్గన్స్ విచ్ ఆర్ స్ట్రక్చరల్లీ డిఫరెంట్.
but functionally similar are known as the analogous organs. For example, if we take a wings of birds and also bats, ఇవి రెండు examples of this analogous organs. The wings of bats are skin folds stretched mainly between elongated fingers. So ఇలా ఉంటాయి అవునా. And but the wings of birds are a feathery covering all along the arm. Birds యొక్క wings ఎలా ఉంటాయి? It will covered up with the feathers. The designs of two wings, their structures and components are different. So they look similar because they have common use for flying. ఎందుకనంటే they are of birds, but their origins are not common. ఇక్కడ origins అంటే groups అవునా. Bat comes under different category, birds comes under different categories. This makes the analogous characteristics. So ఇక్కడ this type of evolution is a CE అంటే convergent evolution, whereas homologous organs ఆ organs కి we'll consider it as a divergent evolution. We have a question about the fossils. ఇది కూడా important. Fossils are evidences of ancient life forms or ancient habitats. Habitats అంటే place where an organism lives, so which have been preserved by natural processes. And the study of these fossils is known as paleontology. Scientists utilize this information about these fossils to understand the evolutionary history of life. It may be of any of the organism, dinosaurs gani, for example. So this information is also useful to study ecology, along with that environmental history, such as ancient climates. Not only about the organisms, only organisms ఏవైతే ఎక్స్టెంట్ అయి ఉంటాయి కదా, సో ఆ ఆర్గానిజమ్స్తో కాకుండా రిగార్డింగ్ ద ఫాసిల్స్ దే విల్ ఆల్సో ఎవరు సైంటిస్ట్ వాళ్ళు కూడా దే విల్ గెట్ టు నో అబౌట్ ద ఏన్షియంట్ క్లైమేట్స్. అంటే కొన్ని మిలియన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ క్లైమేట్ అనేది మన ఎర్త్లో ఎలా ఉండింది, సో చేంజెస్ అనేవి ఎలా జరిగాయి అనేవి మన ఫాసిల్స్ నుంచే దే విల్ గెట్ టు నో అనమాట. సో దిస్ ఆల్సో హెల్ప్స్ టు ఫైండ్ అవుట్ హౌ ఓల్డ్ దట్ సర్టెన్ లేయర్ ఆఫ్ ఎర్త్. వీ హ్యావ్ 3 layers అవునా ఆఫ్ ఎర్త్. దే ఆల్సో గెట్ టు నో తో పాటు నాట్ ఓన్లీ అబౌట్ ద ఆర్గానిజమ్స్, క్లైమేట్స్లో కూడా క్లైమేట్స్లో ఏమైనా చేంజెస్ జరిగాయా, అసలు ఏమైనా ఆ చేంజెస్తో ఏమైనా మనకు డ్యామేజ్ అయిందా, లేకపోతే మనకు ఏమైనా అడ్వాంటేజ్ వచ్చిందా, సో ఆ క్లైమేటిక్ చేంజెస్ అనేవి పాస్ ఆన్ అయ్యాయా లేవా అని చెప్పేసి ఈ ఫాసిల్స్ ద్వారానే scientists they will get to know. So we have a question regarding the sex determination. Male is responsible for sex determination of baby. Do you agree? Idoka question. So write your answer with flow chart. So this is about the flow chart. Father and then mother. Father ki we have a gametes as a 44 plus capital X and capital Y. Tarvata female ki we have a all X. So E 44 anedi they will be divided into 23. 23 of Y and then 20 and then we have a 22 and then gametes అనేవి ఇలా 22x and then 22y and then ఈ క్రాస్ అనేది ఈ y chromosome అనేది it will get crossed with the x of a female అవునా. So we have as a 44 plus all the capital X. తర్వాత బేబీ బాయ్ కి 44 plus capital X and capital Y. తర్వాత 44 బేబీ గర్ల్ అయి ఉంటే we will get the 44 plus capital X and capital X. సేమ్ ఇక్కడ సేమ్ ఉంది, ఇక్కడ సేమ్ ఉంది. Then we will get the baby boy as a capital X and then capital Y.
with only 44 chromosomes. Ikkada these are two types of sex chromosomes in human beings. One is X and then one is Y. So ఈ diagram ki you have to give some more explanation. So ante kada utti diagram anedi raseste you will not get the marks. So that's why you have to draw the diagram in the biology. Tarvata you have to explain the points regarding the diagram. సో ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ఆ సెక్స్ డిటర్మినేషన్ డయాగ్రామ్ గురించి అని అంటే ఫీమేల్స్ హ్యావ్ 2 chromosomes in their cells, capital X and capital X, whereas males have X and then Y chromosome. So all the gametes produced by women will be with only X chromosome. The gametes produced by man sperm will not be of two types. Ante one is with X chromosome and another one is it with Y chromosome. If the sperm carries X chromosome and fertilizes the ovum during the reproduction, the baby will have the XX condition. So the baby will be obviously XX chromosome unte emautundi aa condition anedi baby girl. Ade XY condition unte we will consider him as a boy. So the gametes produced by the male is the deciding factor for sex determination of the baby. In the answer rasta meeku chalu. Avuna first you have to say that there will be two types of chromosomes. Okatenti X and then Y. So ikkada females ki we will have all homo ante capital X. Capital X will be of same both XX. Tarvata males ki you have to explain, you have to give an explanation as capital X and then capital Y. Tarvata reproduction lo fertilization lo ఏమవుతుంది ఇఫ్ ద కండిషన్ టూ కండిషన్స్ అనేవి ఉంటాయి వస్తుంటాయి అనమాట. సో అందులో ఫస్ట్ కండిషన్ వచ్చేసి క్యాపిటల్ ఎక్స్ కండిషన్ వస్తే యూ విల్ హ్యావ్ టు రికగ్నైజ్ దట్ షీ ఈజ్ అ బేబీ గర్ల్. అండ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్ అండ్ క్యాపిటల్ వై వచ్చేస్తే ఇట్ ఈజ్ ఆఫ్ అ బాయ్. Okay, so we have one more experimental question. Our experiment cut the tails of parent rat. What could be the traits in offsprings? So do the daughter rats contain tails or not? Explain your argument. సో అక్కడ క్వశ్చన్ అనేది ఒక ర్యాట్ కి టైల్ అనేది కట్ అయిపోయింది అవునా. సో అలా కట్ అయిపోయినప్పుడు డూ ద డాటర్ ర్యాట్స్ అంటే ఆఫ్ స్ప్రింగ్ ఆఫ్ ర్యాట్ కంటైన్స్ టైల్ ఆర్ నాట్? టైల్ అనేది ఉంటాయా లేదా? కట్ అయిన ర్యాట్ నుంచి ఫర్దర్ గా ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ అనేవి ప్రోజనీ అనేది జరిగినప్పుడు సో వాట్ దే విల్ కంటైన్ టైల్స్ అనేవి ఉంటాయా లేవా? దాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. సో దానికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇఫ్ ద tails of this parent rat were cut, their offsprings will have normal tails. So this is because the bodily changes which may occur due to environment won't be passed to the offspring. This is the main reason. Due to the environment won't be passed due to this offspring to the offspring. Cutting of tail will not only change the DNA of the germ cell. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఆఫ్ అ బాడీలీ చేంజ్. అంటే ఆ టైంకి కట్ అనేది జరిగింది కానీ డిఎన్ఏలో చేంజ్ సడన్ చేంజ్ అనేది జరగదు కదా, మ్యూటేషన్స్ అనేవి జరగవు టైల్ కట్ అయితే ర్యాట్లో. సో దట్స్ వై దేర్ఫోర్ లాస్ ఆఫ్ టైల్ ఈజ్ నాట్ ఎ ట్రైట్. అదొక క్యారెక్టరే కాదు అసలు.
So that can be inherited by progeny of tailless rats. Augustus Weismann did this experiment on rats to test the theory of inheritance of acquired characters that was proposed by Lamarck. This is also very important. He removed tails of parental rats. తర్వాత ఫర్దర్గా అతను ఏం అబ్జర్వ్ చేశాడు అని అంటే he observed offsprings which have normal tails. He has done this again and again for 22 generations. Even number. But offsprings are with only normal tails. So he proved that bodily changes which may occur due to environment won't be passed out to the offspring. We have one more question. In a mango garden, a farmer saw one mango tree with full of mango fruits, but with a lot of pest. He also saw another mango tree without pest, but with only few mangoes. ఒక ట్రీ వచ్చేసి with the pest and full of mango. And he also saw one more or another mango tree without pest, but with few mangoes. So, but the farmer wants this mango tree with full of mango fruits and pest free. ఈ సెకండ్ మ్యాంగోకి కూడా ఫార్మర్ అనే అతను he want to have full of mangoes and pest free. So is it possible to create a new mango tree which the farmer wants? Can you explain how it is possible? Yes, so it is possible to create new mango tree which one the farmer wanted with full of mango fruits and pest free. It is possible if he crosses a mango tree with full of mango fruits and pest with another mango tree without pest but with only less mango fruits. అంటే both of the mango trees అనేవి he have to cross. In the F1 generation ఏమొస్తుంది? He can get plants with full of mango fruits and without the pest. Such plants are called as the hybrid plants. They can be self-pollinated and also desired plants can be selected from the mixed varieties or the mixed population of F2 generation. Otherwise, they can be vegetatively propagated. ఇది కూడా ఇంకో method to get these plants in a large number of a amount. In what way Mendel used the word triads? Explain with an example. Triads ఎక్కడైనా వచ్చిందనుకోండి. You have to think that as a important question. Okay? Triad is a separate variant of an organism. Mendel hypothesized that characters were carried as triads. So an organism always carried a pair of factors for an character. And he also used the distinguished triads. He assumed that triads shown by these plants must be in the seeds that produce them. So the seeds must contain or obtain from these triads only from the parent plants. Yes, and we have the factors which are responsible for character or triads of an organism are now named as genes. By all this, we can assume that Mendel used the word triads for indicating the variant of an organism expressed by a pair of factors or genes. For example, height అనే క్యారెక్టర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఆఫ్ పీ ప్లాంట్ వైల్ ద టాల్నెస్ ఈజ్ ట్రయడ్ అంటే అదొక క్యారెక్టర్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ బై అ పేర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఈదర్ ఇట్ మే బి ఆఫ్ అ క్యాపిటల్ టీ ఆర్ స్మాల్ టీ. Dwarfness is another trait expressed by a pair of a factor small t and small t.
difference between a parent and F2 generation. So parent ki F2 generation ki what is the differences? Parent లో we have to take only pure breeds. కానీ F2 generation లో అవి క్రాస్ అయినప్పుడు what will get? Mixed population, obviously the mixed one. అవునా? So they consist of homozygous alleles. కానీ F2 generation లో homozygous alleles in some of the plants, కానీ heterozygous alleles in some other plants. Both we can consider. అందుకే కదా mixed అనేది వచ్చింది. They have parent లో they have fixed characteristic feature. కానీ new combination of characters will also appear in the F2 generation. We have one more question regarding the theory of inheritance of acquired characters proposed by Lamarck. So how will the world be? If the theory of this inheritance of acquired characters proposed by Lamarck was correct, ఇది కరెక్ట్ అయితే there will be some reasons, there will be some explanations. ఏంటి? అన్ని ఆర్గానిజమ్స్ కూడా if they lost some of their body parts should give birth to the offsprings in the same condition. అంటే without the lost parts. Rat which lost their tail or its tail should give birth to its tailless rats. A handicapped who lost their legs in an accident should also give birth to babies without legs. That is one condition. Tarvata, women having holes in ears should give birth to babies with holes in their ears. ఇది కూడా అవ్వచ్చు. ఇది కరెక్ట్ అయినప్పుడు, ఈ థియరీ కరెక్ట్ అయినప్పుడు ఇన్హెరిటెన్స్ ఆఫ్ అక్వైర్డ్ క్యారెక్టర్స్ ఇలా రావాలన్నమాట. సో a bodybuilder's child should be a bodybuilder's only. But all these are not happening because bodily change, this is most important, bodily change won't be, it is not possible to pass on to the progeny, to the offsprings. మనకిందులో with a example, with a given information, evidence on the evolution, mammals have 4 limbs as do birds, reptiles and amphibians. The basic structure of the limb is similar, though it has been modified to perform different functions. The given information gives the evidence of evolution. It is about the mammals, birds, reptiles, tarvata amphibians. All these have 4 limbs which have similar basic structure. But one condition, ఏంటిది? But they are modified to perform different functions. అవునా? Whereas if we take a 4-limb of mammal, for example whale, bat, horse, mole and then man, have common pattern arrangement of bones, even though their external form along with that functions are different. So it indicates that all the vertebrates have evolved from the common ancestor. Highlighting point. So these organs are called homologous organs. But they have common use for flying, but their origins are not common. These organs are structurally different but functionally similar. So they are known as the analogous organs. So this type of evolution is called as the CE, that is called as the convergent evolution. These are remarkable similarities in the embryos of both above mentioned animals, even in their limb formation. One question is about the draw checkerboard shows the law of independent assortment with flow chart. For example, if we take this gametes in a cross pollination, we'll get this result. One is of a capital R and then small r, capital Y and small y. In a cross self pollination అయినప్పుడు we will get, if we take these
gametes in a Punnett square, also known as the checkerboard, we will get some of the crosses here. ఇక్కడ చూడండి, ఇది సేమ్, and then we will get this one as a same, and then this is different. Yes, and then these are same. These will be as same. Then we will have ఇవి సేమ్ గా ఉంటాయి, and then this one, and then this one will be same, and ఇది కూడా. This will be different, this will be different. So ఇందులో ratio, if we take, it is phenotypic ratio, it is of a 9:3:3:1. ఇవన్నీ, I mean, how we'll get the 9 number అనంటే because of this. చూడండి, and then how we'll get the 3? Those are the greens అనంటే round and greens. And then how we'll get the 3? Wrinkled and then yellow. Smaller and smaller, it is considered as the wrinkled, and capital R, capital Y and capital Y, it is considered as the yellow. And small r, smaller, small y అనేది totally we'll consider it as a wrinkled green. మ్యామ్ ఇక్కడ capital Y and then capital Y అనేది yellow. అవునా? Small y and small y is considered as a green color. It can be concluded that factors for each character or trait remains separate and maintains its identity in the gametes. So thus, in the inheritance of more than one pair of the crossing lekapothe characters, the factors for each pair of characters assorts independently of the other pairs. So this is the law of independent assortment. ఫ్లో చార్ట్, ఎగ్జామ్లో ఫ్లో చార్ట్స్ కూడా అడుగుతారు, స్లోగన్స్ అడుగుతూ ఉంటారు. మనకు ఈ చాప్టర్లో స్లోగన్స్ లేవు. వీ హ్యావ్ అ స్లోగన్స్ ఇన్ ఆర్ ఎన్వైరన్మెంట్ చాప్టర్. కానీ ఇందులో వీ హ్యావ్ అ ఫ్లో చార్ట్ రిగార్డింగ్ ద ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ మ్యాన్. మ్యామ్ క్వశ్చన్స్ అడగండి. ఐ లాస్ట్ ద క్వశ్చన్స్ లేటర్, తర్వాత అడుగుతాను. ఎందుకనంటే ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంతా కంప్లీట్ చేసుకొని ఫర్దర్గా ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తా అని చెప్పేసి అన్నా కదా టాపిక్ వైజ్గా, అప్పుడు ఐ లాస్ట్ ద క్వశ్చన్. ఓకేనా? సందీప్, స్పార్క్ హర్ష. స్పార్క్ హర్ష నేను వీక్ క్విజ్ లో చూసాను నాన్న నిన్ను, మళ్ళీ ఇప్పుడు చూస్తున్నా. గుడ్ ఈవినింగ్, గుడ్ ఈవినింగ్ స్పార్క్ హర్ష. స్పార్క్ హర్ష, నీ పేరు వచ్చేసి ఐ కెన్ రిమెంబర్, ఏమని చెప్పావు? హర్షనా? సిద్ధు, హాయ్. హలో సిద్ధు. అండ్ X7I షేర్, హాయ్, హలో, హలో. ఓకే, హర్షవర్ధన్. హర్షవర్ధన్, ఎస్, గుర్తున్నాను. వీక్ క్విజ్ లో అంతా గందరగోళం చేసేసావు కదా. ఐ డోంట్ మీన్ దట్, అంటే కొంచెం బాగా అనిపించింది. మ్యామ్ నాకు ఫస్ట్ అయ్యండి మ్యామ్, మ్యామ్ చూడండి మ్యామ్ నేనే ఫస్ట్ చేశాను అని చెప్పేసి అన్నావు కదా. ఎస్, ఐ గాట్ యూ, గుర్తొచ్చావు నువ్వు. ఓకే, ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ మ్యాన్. ఇందులో we have totally we have 8 names. అవునా? One is of
డయోపిథికస్, తర్వాత రామాపిథికస్ అండ్ ఆస్ట్రాలోపిథికస్, డిఆర్ఏ. ఈ ఏని ఇక్కడ అసలు పెట్టొద్దు, అవునా? దిస్ ఇస్ టోటల్లీ రాంగ్. డిఆర్ఏ, దిస్ ఇస్ కరెక్ట్. అండ్ హోమో హ్యాబిలస్, తర్వాత హోమో ఎరెక్టస్, హోమోసెపియన్స్, నియాండర్థాలెన్సిస్, దెన్ క్రోమాగ్నన్, దెన్ వీ హ్యావ్ అ హోమోసెపియన్స్. సో ఇందులో మనకు ఏజ్ కూడా ఇచ్చేసారు. టెక్స్ట్ బుక్ లో ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ ఏజ్ ఆల్సో. మనకు ఏజ్ వచ్చేసి హోమో హ్యాబిలస్ కి 1.6 to 2.5 బిలియన్ ఇయర్స్ అగో, అవునా? దెన్ ఎరెక్టస్ వచ్చేసి 1 to 1.8 మిలియన్ ఇయర్స్ అగో. ఇంత ఏజ్ అంటే 1 to 1.8 అన్ని ఇయర్స్ దే హ్యావ్, వాళ్ళు బతికారు అనమాట. దెన్ హోమోసెపియన్స్, హోమోసెపియన్స్ అబౌట్ 1 lakh to 40,000 years ago. Cro-Magnon and then Homo sapiens, present man, appeared about 10,000 years ago. Happy Christmas, ma'am. Happy Christmas. Hello, Harshavardhan. Happy and Merry Christmas. Now, nature selects only desirable characters. Prepare a cartoon. Answer. So, ఇందులో nature selects only desirable characters అనేది you have to prepare a cartoon. So, అందులో it is about the running nana. So, ఈ eagle, yes, I'm safe. I had a desirable character of running fast. So, ఈ bird కి fast గా, ఈ bird అనేది fast గా రన్ అవుతుంది కాబట్టి it will survive చేజింగ్ లో బిట్వీన్ ద ఈగల్ అండ్ సమ్ ఆఫ్ ద బర్డ్స్. బర్డ్స్ అంటే బర్డ్స్ కాదు, చిక్. కానీ ఇక్కడున్న బర్డ్స్ అనేవి దే విల్ నాట్ బి సర్వైవ్డ్. ఎందుకంటే అవి ఫాస్ట్ గా ఉరుకుతే వైల్ చేజింగ్ దే విల్ బి లెఫ్ట్. సర్వైవల్ ఆఫ్ ద ఫిటెస్ట్. గివ్ సమ్ సిచ్యువేషన్స్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్స్ దట్ యు అబ్జర్వ్ ఇన్ యువర్ సరౌండింగ్స్. సో ఇది ఒక లైన్, దిస్ ఒక ట్యాగ్ లైన్. యూ హ్యావ్ టు గివ్ about this tagline explanation. Nature favors only useful variations. Avunu. So each species tends to produce large number of offsprings. They compete with each other for food, space, mating and species. చేంజెస్ అనేవి ఎందుకు జరుగుతూ ఉంటాయంటే వెన్ ద ఆర్గానిజమ్స్ కంపీట్ ఫర్ బేసిక్ నీడ్స్. అంటే ఏంటిది, అది ఫుడ్ కానీ లేకపోతే ప్లేస్ ప్లే రన్ స్లోలీ, దే కెనాట్ బి లెఫ్ట్. సో విచ్ ఈస్ స్లో క్యాన్ బికమ్ ప్రే ఫర్ ద క్యాట్. సేమ్ వే ఇన్ ద ఫారెస్ట్ దోస్ డీర్స్ విల్ సర్వైవ్ విచ్ కెన్ రన్ వెరీ ఫాస్ట్, ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ ద ప్రిడేటర్స్. When we spray some of the insecticides on the insects, most of them will die, but few which can withstand that chemical will escape. When a pest attack our garden plant, most of them may die, but which can withstand the pest can only be survived. When we have one more example as when the dog tries to catch chickens, the chickens will run fast and escape, but the chickens who will run very slowly, ఏమవుతున్నాయి, వాటికి ఏమవుతుంది, they will be dead. Write a monologue on evolution of man to perform a stage show on theatre day in your school. So this is about the paragraph you have to write. So అలా హ్యూమన్ బీయింగ్ గా ఇమాజిన్ చేసుకొని he lived in 1.6 to 2.5 million years ago, and then with the long arms, and he used so many of the snowflakes, and between the
Between the years of 1.1 to 1.8 million years ago, I gradually evolved into Homo erectus, and I lived in the stage throughout most of the Pleistocene. I used more diverse and sophisticated stone tools. So, ila. So there are so many possible evidences for that. I had used fire, but my food was almost raw meat. So I used to communicate through the proto language. Around this year, I evolved into Homo sapiens and I had language to communicate. అంటే ఈ హోమియోసెపియన్స్ నియాండర్టాలెన్సిస్ ఆ పీరియడ్లో హోమోసెపియన్స్ ఉన్నారు కదా, సో దే యూస్డ్ టు communicate with some others and lived in complex social groups. We have one more question regarding the evolution. Evolution takes place. How does this evolution takes place? How does this evolution takes place? అంటే ఈ evolution టాపిక్ అనేది very important. So evolution takes place through accumulation of new characters or variations in a species of organisms. Accumulation అనేది ఎలా జరుగుతుంది of characters అంటే occurs only whenever the new characters are passed on from one generation to another generation, and moreover these new characters are added to pre-existing ones. So this happens only a long period of time. అంటే sometimes several generations may pass, hence it happens only in a slow and steady manner. నేను ఫస్ట్ ఎవల్యూషన్ టాపిక్ చెప్పేటప్పుడే ఫోర్త్ ఆర్ ఫిఫ్త్ స్లైడ్లో ఐ హ్యావ్ గాట్ అనలాగస్ ఆర్గన్స్, అవునా? సో అందులో ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ద ఎవల్యూషన్. అప్పుడు నేను చెప్పాను ఈ ఎవల్యూషన్ అనేది గ్రాడ్యువల్గా జరుగుతుంది, స్లోలీ అండ్ ఇన్ స్టడీ మేనర్. ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ అబౌట్ change but producing something new and different. It is about the formation of new species and their adaptation to their environment. We have one more question. Is the sex also a character or trait? Yes. It has two contrasting characters. One is with male and another one is with a female. Male character is represented by X and Y, and then we can consider Y as a dominant and X as a recessive. Tarvata in this recessive character is expressed only when it is homozygous recessive, that is female. This homozygous dominant is not existing as reproduction occurs between male as well as male as a heterozygous dominant capital X and capital Y. తర్వాత ఫీమేల్ వచ్చేసి హోమోజైగస్ రెసెసివ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్ అండ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్. మీరు ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దండి, మెయిల్కి క్యాపిటల్ ఎక్స్ ఉంటుందా లేకపోతే ఫీమేల్కి ఉంటుందా అని. అంటే మెయిల్కి యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇట్ యాజ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్ అండ్ క్యాపిటల్ వై, అండ్ దెన్ ఫీమేల్కి హోమో అనమాట. యాజ్ ఎక్స్ ఈజ్ నాట్ ఎగ్జిబిటింగ్ ఇట్స్ నేచర్ when Y is present along in it or with it, it follows Mendel's law of dominance. Akhil ma'am, Merry Christmas. Happy Merry Christmas, Akhil.
మ్యామ్ తిన్నారా? నో. లేదు. సిద్ధు? ఓకే. Our birds and bats are more closely related to each other rather than squirrels or lizards. ఈ క్వశ్చన్ కొంచెం టిపికల్ గా ఉంటుంది, కానీ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అర్థం చేసుకుంటే. ఏంటిది అంటే, బ్యాట్స్ అనేవి మ్యామల్స్, బర్డ్స్ కమ్స్ అండర్ ద ఏప్స్, అవునా? స్క్విరల్స్ వి కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ ఆల్సో మ్యామల్స్. లిజర్డ్స్ అనేవి, వాట్ ఆర్ లిజర్డ్స్ కాల్డ్? లిజర్డ్స్ ఎందులో వస్తాయి? విచ్ కేటగిరీ? లిజర్డ్స్ కమ్స్ అండర్ విచ్ కేటగిరీ? బ్యాట్స్ అనేవి మ్యామల్స్ లో వస్తాయి, బర్డ్స్ అనేవి ఏవ్స్ లో వస్తాయి, కానీ లిజర్డ్స్ అనేవి ఎందులో వస్తాయి? మ్యామల్స్ ఏనా లేకపోతే రెప్టైల్సా? ఎస్, రెప్టైల్స్. సో birds are more closely related to squirrels and lizards than birds. But bats and birds resemble more as they have wings. These wings are structurally different but functionally similar, formed to a common ancestor or common use of flying. But their origin, ante deni yokka origin, bats and then birds, is not common, so not closely related. These type of organs are called as analogous organs. Analogous organs also considered it as the convergent evolution. Now we'll discuss about the most important concepts of heredity. అవునా? ఒక 1 minute ఐ జస్ట్ కమ్. అందరు ఇక్కడే ఉండండి. బ్యాట్స్ అనేవి ఏ గ్రూప్ లో వస్తాయి? డిపెండింగ్ అపాన్ ద ప్లేస్ దే లీవ్ అని అంటే, బ్యాట్స్ కమ్స్ అండర్ ద mammals.
యా, ఒక చిన్న బ్రేక్ తీసుకొని వచ్చేసాం. అవునా, వన్ షార్ట్ బ్రేక్. Now we'll discuss about the important concepts in the heredity. So, what is meant by heredity? What is meant by heredity? Heredity అంటే ఏంటి? హర్షవర్ధన్. ఓకే. సో వాట్ ఈస్ అబౌట్ ద హెరిడిటీ అంటే పేరెంట్స్ యొక్క ట్రైట్స్, వాటి వాటి యొక్క ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ కి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యేది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద హెరిడిటీ. నౌ వాట్ ఈస్ మెన్ బై ట్రైట్స్? ట్రైట్స్ అంటే ఏంటి? ఆర్గానిజమ్స్ కి ఉండే స్పెసిఫిక్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద ట్రైట్స్. అవునా, హెరిడిటీ అండ్ దెన్ ట్రైట్స్. ఇఫ్ యూ టేక్ ఐ కలర్, లేకపోతే స్కిన్ కలర్, బాడీ హైట్, దీస్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే బిహేవియరల్ బిహేవియరల్ సంబంధించిన క్యారెక్టర్ కూడా అవ్వచ్చు అనమాట. సో ఇక్కడ ఈ ట్రైట్స్ అనేవి ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి అని అంటే, ఈ ట్రైట్స్ అనేవి మనకు మన పేరెంట్స్ నుంచి వచ్చేస్తాయి. అవునా, డూ యూ అగ్రీ ఇట్ ఆర్ నాట్? సో పేరెంట్స్ నుంచి పిల్లలకి ఈ ట్రైట్స్ అనేవి ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి? దట్ ఈస్ ద వన్ మోర్ క్వశ్చన్. సో ఈ ట్రైట్స్ అనేవి మన పేరెంట్స్కి అలా ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి అని అంటే, ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ అ జీన్స్. ఎస్, జీన్స్. స్పర్మ్ సెల్లోని జెనెటిక్ మెటీరియల్లో ఫాదర్ ట్రైట్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. అవునా, సో అలాగే మదర్ ట్రైట్లో కూడా, మదర్ ఎక్సెల్లో, ఓవంలో మదర్ ట్రైట్ సెల్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే ఉంటుంది. సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్లో ఈ స్పర్మ్ సెల్, ఎక్సెల్ ఇవి రెండు ఫ్యూజ్ అయిపోయి జైగోట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఎస్ మ్యామ్, వస్తాయి. ఎస్. సో ఇందులో మదర్ అండ్ దెన్ ఫాదర్ ఇద్దరి ట్రైట్స్ కు సంబంధించిన ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి ఉంటాయి కదా, అంటే జీన్స్ అనేవి ఉంటాయి. దీనికి వాట్ ఇట్ ఇండికేట్స్ అని అంటే, ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ లో ఫాదర్ ట్రైట్స్ అండ్ మదర్ ట్రైట్స్ రెండిటికి సంబంధించిన ఫ్యాక్టర్స్ లేకపోతే క్యారెక్టర్స్ అనేవి ఉంటాయి. డూ యూ అగ్రీ ఇట్ ఆర్ నాట్?
ఎస్. అంటే పర్టిక్యులర్ క్యారెక్టర్‌కి సంబంధించిన మనకు మనలో వి కెన్ టేక్ యాస్ ఎ ఫాదర్ అండ్ దెన్ మదర్. రెండింటికి సంబంధించిన ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్న ఏదో ఒక్క ట్రైట్ అనేది దట్ విల్ బి ఎక్స్‌ప్రెస్డ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ వి టేక్ ఫాదర్ నుంచి ఫెయిర్ స్కిన్ కలర్ అనేది తీసుకున్నాం అనుకోండి. మదర్ నుంచి డార్క్ కలర్ అనేది తీసుకున్నాం ఈ క్యారెక్టర్స్. అంటే బేబీ ఆఫ్‌స్ప్రింగ్‌లోనికి ఫెయిర్ స్కిన్ ఫెయిర్ స్కిన్ అండ్ దెన్ డార్క్ స్కిన్ ఇవి 2 వచ్చినా ఈ డార్క్ స్కిన్ అనే ట్రైట్ అనేది ఇట్ విల్ బి ఎక్స్‌ప్రెస్డ్. సో, ఇలా బయటికి లేకపోతే ఔట్‌సైడ్‌గా ఏమైతే ఎక్స్‌ప్రెస్ అయ్యే ఫీచర్ ఉంటుంది గదా! దట్ ఈస్ ద డామినెంట్ ట్రైట్. బయటికి ఎక్స్‌ప్రెస్ కాని ట్రైట్ అనేది వి కాల్ ఇట్ యాస్ ద రెసెసివ్ ట్రైట్. ఇఫ్ వి టేక్ సమ్ ఆఫ్ ద కండిషన్, సమ్ ఆఫ్ ద ఎక్స్‌టర్నల్ కండిషన్స్ అంటే ఈ ఇద్దరి ఫాదర్ అండ్ మదర్ ఆ క్యారెక్టర్స్‌కి సంబంధించిన యెస్. అగ్రీ మ్యామ్. సో, మనకు ఇంకో కండిషన్ ఉంది. ఏంటి అనంటే అప్పుడప్పుడు వి కెన్ టేక్ వన్ మోర్ క్యారెక్టర్. ఫాదర్ నుంచి గాని ఉండదు. లేకపోతే మదర్ నుంచి అసలే ఉండదు. ఆ క్యారెక్టర్ అనేది వాళ్ళిద్దరిలో ఉండదు. అలాంటప్పుడు ఎలా ఎక్స్‌ప్రెస్ అవుతుంది అంటే గ్రాండ్ పేరెంట్స్ నుంచి గూడా ఇన్‌హెరిట్ అవుతాయి. అవునా? సో, డూ వి గెట్ ద ట్రైట్స్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ పేరెంట్స్ ఆర్ గ్రాండ్ పేరెంట్స్? సో, ఆర్గానిజమ్స్‌లో పేరెంట్స్ నుంచి వచ్చిన హెరిడిటీ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆ క్యారెక్టరిస్టిక్స్‌తో పాటు వి విల్ గెట్ ద న్యూ క్యారెక్టర్స్. సో, ఇలా ఈ హెరిడిటరీగా వచ్చే క్యారెక్టర్స్ అనేవి దాంతో పాటు న్యూ క్యారెక్టర్స్ అలా యాడ్ అవ్వడం వల్ల ఈ ఫర్ పర్టిక్యులర్ స్పీషీస్ అనేవి ఇఫ్ వి టేక్ ఇన్ అన్ ఆర్గానిజం దేర్ విల్ బి ఆఫ్ డిఫరెన్సెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ వి టేక్ వన్ హ్యూమన్ పాపులేషన్ అందరూ సేమ్ స్పీసీసే ఉంటారు. కానీ వాళ్ళ యొక్క ఐ కలర్ గానీ, హెయిర్ కలర్ గానీ, స్కిన్ కలర్ గానీ, హైట్స్ గానీ టోటల్లీ దేర్ విల్ బి ఆఫ్ డిఫరెన్సెస్. యెస్. సో, ఇలా క్లోజ్‌లీ రిలేటెడ్ స్పీషీస్‌లో ఉండే ఆ డిఫరెన్సెస్‌ని వి కాల్ ఇట్ యాస్ ద వేరియేషన్స్. వేరియేషన్స్ అంటే డిఫరెన్స్ differences in character, differences in characters within very closely related groups or group of organisms is called as the variation. We have one doubt. Ma'am, China, Japan వాళ్ళు సేమ్ ఉంటారు. సేమ్ ఉంటారు కానీ దేర్ విల్ బి సమ్ వేరియేషన్స్ అవునా? డిపెండింగ్ అపాన్ దేర్ ఏదో కొంచెమన్నా చేంజెస్ ఉంటాయి. వి కెన్ సే యాస్ ద హైట్ లేకపోతే ఐ కలర్ గానీ, వాళ్ళ యొక్క ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ కానీ, బిహేవియరల్ చేంజెస్ అవి చాలా ఉంటాయి చేంజెస్. లేకపోతే దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్స్. అండ్ మ్యామ్ క్విజ్ లేదా? క్విజ్ లేదు మ్యామ్. ఈ వీక్ డియర్ వి డోంట్ హ్యావ్ క్విజ్ దిస్ వీక్.
Okay, ma'am. Okay. Doubt cleared. Now this is about the variations. Ante differences in characters within very closed related group of organisms, that is called as the variations. సో ఆర్గానిజమ్స్లో ఈ వేరియేషన్స్ అనేవి నెక్స్ట్ జనరేషన్కి కూడా పాస్ ఆన్ అవుతూ ఉంటాయి. వేరియేషన్స్ ఆర్ ఇన్హెరిటబుల్. అయితే ఇప్పుడు 19th సెంచరీకి దానికన్నా బిఫోర్ ఈ ట్రైట్స్ అనేవి ఎలా ఇన్హెరిట్ అయిపోతూ ఉంటాయి, అప్పుడు ఈ వేరియేషన్స్ అనేవి ఎలా వేరియేషన్స్ ఫామ్ అయ్యాయి అనేవి అసలు తెలియదు అనమాట. సో డ్యూ టు సమ్ ఎవిడెన్సెస్ దే హ్యావ్ కలెక్టెడ్. మ్యామ్ ఎంతసేపు లైవ్ ఉంటుంది? లైవ్ ఈజ్ అప్ టు 9 PM డియర్. ఎందుకు డిన్నర్ చేయాలా? మ్యామ్ వాళ్ళే ఎందుకు సేమ్ స్మాల్ వేరియేషన్స్తో ఉంటారు మరి? మేబీ దేర్ మేబీ ఆఫ్ సమ్ కామన్ యాన్సిస్టర్. అవునా? సో ఇన్ ద ఇయర్ 1857 Gregor John Mendel, he is very important scientist. He is also called as father of genetics. వావ్, 1 more బిస్కెటా? 1 వరకు పెట్టిన. 1 వరకు ఎవరు ఉండరులే, నేను ఉండను అసలు. ఎస్, పీ ప్లాంట్. హీ took a pea plant, అవునా? బికాస్ ఇట్ ఎగ్జిబిట్స్ 7 కాంట్రాస్టింగ్ క్యారెక్టర్స్. అది నేను మన ఆన్సర్లో ఐ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఇట్. విల్ జస్ట్ గో త్రూ వాట్ ఆర్ ప్యూర్ బ్రీడ్స్ అండ్ హౌ డు వీ నో దట్ వెదర్ అ ప్లాంట్ ఈజ్ అ ప్యూర్ బ్రీడ్ ఆర్ నాట్. సో ఇఫ్ యూ టేక్ వన్ ప్లాంట్, ఒక పీ ప్లాంట్ అనేది తీసుకున్నాం అనుకోండి, దీని సీడ్స్ అనేవి ఎల్లో కలర్లో ఉంటాయి. ఓకే, సో అయితే ఈ సీడ్స్లో కలర్కి సంబంధించిన 2 ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఏంటిది అది? ఒకటి వీ హ్యావ్ అ ఎల్లో అండ్ దెన్ గ్రీన్ కలర్. అవునా? ఎల్లో అండ్ గ్రీన్. ఎల్లోని క్యాపిటల్ వైతోను అండ్ దెన్ గ్రీన్ని స్మాల్ వైతోను వీ కెన్ జస్ట్ మెన్షన్ ఇట్. క్యాపిటల్ వై అండ్ దెన్ స్మాల్ వై. ఈ 2 ట్రేట్స్ అనేవి సీడ్లో ఉన్న ఎల్లో అనేది డామినెంట్ ట్రేట్ అవ్వడం వల్ల సీడ్స్కు ఏమవుతుంది? సీడ్స్కు ఎల్లో కలర్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే, ఇఫ్ యూ టేక్ వన్ అనదర్ పీ ప్లాంట్, ఇఫ్ యూ టేక్ సీడ్స్ ఆఫ్ ఇట్ యాజ్ అ ఎల్లో, అయితే ఈ సీడ్స్లో వీ కెన్ టేక్ యాజ్ అ సో ఇలా ఈ 2 ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి సేమ్గా ఉంటే వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ద ప్యూర్ బ్రీడ్. ఒక ఎల్లో సీడ్లో 2 ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి క్యాపిటల్ వై ఉంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద ప్యూర్ బ్రీడ్ ఆఫ్ ఎల్లో సీడ్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఒక గ్రీన్ సీడ్లో 2 ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి స్మాల్ వై అనేది ఉంటే, గ్రీన్ ఉంటే వి కాల్ ఇట్ యాజ్ అ ప్యూర్ breed of green seeds. Pure breed yellow and pure breed green. Okay, so this is about the pure breed yellow and then green.
yellow Y and then green Y. Okay, green. Mallesh, hi ma'am. Hello Mallesh, welcome to the session. మెండల్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఇందులో మెండల్ అనే సైంటిస్ట్ తన ఎక్స్పెరిమెంట్కు ఒక ఎల్లో ప్యూర్ బ్రీడ్ అండ్ గ్రీన్ ప్యూర్ బ్రీడ్ అనేది అవి రెండు తీసుకొని క్రాస్ ఫర్టిలైజేషన్ చేశారనమాట. సో ఇలా క్రాస్ ఫర్టిలైజేషన్ జరిపినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ సీడ్స్కు దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద F1 generation, also called as the filial 1 generation. ఆ పేరు పెట్టారనమాట ఎవరు, మెండల్. సో ఈ F1 జనరేషన్ లో సీడ్స్ అన్ని కూడా ఎల్లో కలర్ లోనే వచ్చాయన్నమాట. ప్యూర్ బ్రీడ్ ఎల్లో గ్రీన్ ని క్రాస్ బ్రీడ్ చేసినప్పుడు 2 కలర్స్ రావాలి కదా, కానీ టోటల్లీ సీడ్స్ అన్ని కూడా ఎల్లో కలర్ లోనే ఎందుకు వచ్చాయి? దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ మార్క్. ఎందుకు అనంటే ఈ ప్యూర్ బ్రీడ్ ఎల్లోలో క్యాపిటల్ వై అండ్ దెన్ క్యాపిటల్ వై రెండు అనేవి ఎల్లో ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి. సో అలాగే ప్యూర్ బ్రీడ్ గ్రీన్ లో కూడా స్మాల్ వై అండ్ స్మాల్ వై ఈ 2 కండిషన్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఏంటి, 2 గ్రీన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఒక క్యారెక్టర్ కు సంబంధించిన ఈ 2 ఫ్యాక్టర్స్ అందులో కూడా సేమ్ ఉంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద హోమోజైగస్. అంటే ఒక ఎల్లోకు హోమోజైగస్ ఎల్లోకు అండ్ దెన్ హోమోజైగస్ గ్రీన్ కు క్రాస్ హైబ్రిడైజేషన్ చేశారనమాట. అంటే F1 జనరేషన్ లో ఈ సీడ్స్ అన్ని కూడా ఎల్లో కలర్ లో ఎందుకు వచ్చాయో we can just say it as the with the help of a Punnett square. ఓకే, సో ఇందులో ఈ పున్నెట్ స్క్వేర్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ అ చెక్కర్ బోర్డ్, ఇందులో ఇన్ వన్ సైడ్ వీ కెన్ టేక్ ప్యూర్ బ్రీడ్ ఎల్లో. అవునా? హియర్ విల్ టేక్ హియర్ వీ హ్యావ్ గ్రీన్ కలర్. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ ప్యూర్ బ్రీడ్ ఎల్లో నుంచి క్యాపిటల్ వై ఫ్యాక్టర్ అండ్ దెన్ ప్యూర్ బ్రీడ్ గ్రీన్ నుంచి విల్ టేక్ ఇట్ యాజ్ అ స్మాల్ వై ఫ్యాక్టర్ అనేది ఇన్హెరిట్ అవుతూ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ అయితే ఈ అన్ని కాంబినేషన్స్ అనేవి క్యాపిటల్ వై అండ్ స్మాల్ వై, క్యాపిటల్ వై అండ్ స్మాల్ వై ఇట్ విల్ కమ్. అయితే ఏంటి, ఇప్పుడు ఈ 2 ట్రైట్స్ లో కూడా ఒకటి బయటికి ఎక్స్ప్రెస్ అవుతుంది. సో ఇలా ఏదైతే అవ్వని, అంటే ఇలా ఎక్స్ప్రెస్ అయ్యే ట్రైట్ ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ అ డామినెంట్ ట్రైట్, కాని ట్రైట్ ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ద డామినెంట్ అండ్ దెన్ రెసెసివ్ traits. మ్యామ్, 9th లెసన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎప్పుడు? 9th లెసన్ ఆర్ ఎన్వైరన్మెంట్ టాపిక్. ఆర్ ఎన్వైరన్మెంట్ టాపిక్ నిన్ననే నేను చెప్పేశాను మ్యామ్. వై మెండల్ యాజ్ సెలెక్టెడ్ పీ ప్లాంట్ ఓన్లీ? ఎందుకనంటే వీ హ్యావ్ సో మెనీ ఆఫ్ ద రీజన్స్. వన్ ఈజ్ ఆఫ్ అ షార్ట్ ప్లాంట్, దాని యొక్క లైఫ్ స్పాన్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ వీ హ్యావ్ మెనీ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టర్స్. ఇక్కడ నేను ఆన్సర్లో యూ విల్ గెట్ దిస్ వన్ యాజ్ అ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆన్సర్ కూడా. ఎందుకు అనంటే వీ హ్యావ్ వన్ క్వశ్చన్ యాజ్ అ
Why Mendel has selected only the pea plant? మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా, బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ షార్ట్ లైఫ్ అండ్ ద రిప్రొడ్యూస్ ఫాస్ట్ అలాంగ్ విత్ దట్ మెచ్యూర్ రైట్ అవే. దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టర్. అండ్ ఆల్సో 7 pairs of contrasting characters which can be easily recognizable, such as smooth gani, wrinkled seeds, we have a beautiful colors, and short or tall height. These are the factors. Ma'am, dominant. ఓకే, డామినెంట్ అనేది యూ గాట్ ఇట్. డామినెంట్ ఏదైతే ఫ్యాక్టర్ ఎక్స్ప్రెస్ అవుతుందో బయటికి, దట్ ఈస్ విజిబుల్ ఇండైరెక్ట్ గా. ఫ్యాక్టర్ ఏ ఫ్యాక్టర్ అనేది విజిబుల్ అవుతుందో దట్ ఈస్ ద డామినెంట్. సో ఇఫ్ వి టేక్ 1 గ్రీన్ అండ్ దెన్ 1 yellow, అలా క్రాస్ పాలినేట్ చేసినప్పుడు ఫామ్ అయ్యే సీడ్స్ అన్నిట్లో కూడా సో ఏమవుతుంది, ఎల్లో కలర్ ఫ్యాక్టర్ అండ్ దెన్ గ్రీన్ కలర్ ఫ్యాక్టర్ రెండు ఉంటాయి అన్నమాట. సో అయితే ఈ ఎల్లో కలర్ అనేది డామినెంట్గా డామినెంట్ ట్రైట్ అనేది ఉంటుంది కదా. సో అలా రెండు ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నా కూడా బయటికి మాత్రం ఈ ఎల్లో కలర్ అనేది ఎక్స్ప్రెస్ అవుతుంది పీ ప్లాంట్లో. దీన్నే వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ద లా ఆఫ్ డామినెన్స్. సో F1లో అన్ని కూడా ఎల్లో సీడ్స్ అనేవి వస్తుంటాయి. సో నెక్స్ట్ స్టెప్లో మెండల్ అనే సైంటిస్ట్ ఈ సీడ్స్ నుంచి వచ్చిన ప్లాంట్స్ని సెల్ఫ్ పాలినేషన్ చేశారనమాట. సో అలా ఆ ప్లాంట్స్కి వచ్చిన సీడ్స్కి F2 లేకపోతే ఫిలియల్ 2 అనే నేమ్ హీ కెప్ట్ ఇట్. సో ఇక్కడ ఈ సీడ్స్లో 75% సీడ్స్ అనేవి ఎల్లో కలర్లోను అండ్ ఓన్లీ 25% సీడ్స్ ఆర్ ఆఫ్ గ్రీన్ కలర్. ఇప్పుడు ఈ సీడ్స్లోని ఫ్యాక్టర్స్ వాటి యొక్క కాంబినేషన్స్ అనేవి ఎలా వచ్చాయనంటే, ఇప్పుడు ఈ సీడ్స్లో 25% అనేవి క్యాపిటల్ వై అండ్ దెన్ క్యాపిటల్ వై. హండ్రెడ్ పర్సెంట్లో యూ హ్యావ్ టు టేక్ 25 here and then 25 there.
మ్యామ్ టుమారో లైవ్ ఉందా? టుమారో దేర్ ఇస్ నో లైవ్. సైలెంటా? నో సైలెంట్ నాన్న. ఐఎమ్ జస్ట్ డ్రాయింగ్ కదా కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టి. సో దట్స్ వై ఐఎమ్ సైలెంట్. ఓకే. నౌ లైవ్ సాటర్డే అంటే మ్యామ్ ఓకే BAI SAT దట్ ఈస్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్ నాన్న. టుమారో లైవ్ లేదు. అండ్ ఐ విల్ టేక్ ద లైవ్ ఆన్ మండే. మీకు మండే రోజు తీసుకుంటాను. సాటర్డే రోజు ఐ విల్ టేక్ ద క్లాస్ ఫర్ 9th క్లాస్. 9th క్లాస్కి పర్ఫెక్ట్ సర్కిల్సా? ఇట్ ఈస్ నాట్ కమింగ్ పర్ఫెక్ట్గా. ఓకే దట్స్ వై ఏదో త్వరగా నేను చేసేసాను. నో ఇష్యూస్ కదా, మీకు పర్ఫెక్ట్గానే కావాలా సర్కిల్స్? ఓకే, విల్ జస్ట్ గో త్రూ దిస్ సర్కిల్స్ ఓన్లీ. సాటర్డే 10th క్లాస్ కీప్ మ్యామ్. సాటర్డే రోజు ఎందుకనంటే ఈ వీక్ మొత్తం నాకు వీక్లో షెడ్యూల్ వచ్చేసి 9th క్లాస్కి ఐ హ్యావ్ టు టేక్ ఓన్లీ ఆన్ సాటర్డే నాన్న. సో అన్ని రోజులు 10th క్లాస్కి మీకు తీసుకుంటే సాటర్డే రోజు ఐ హ్యావ్ టు టేక్ ఫర్ 9th క్లాస్ కదా. 9th క్లాస్ పిల్లలు ఏమైపోవాలి? దే ఆల్సో నీడ్ అ 1 బయాలజీ సెషన్. అవునా? సేమ్ మ్యామ్. ఓకే. ఓకే, నో ఇష్యూస్. ఇట్స్ ఓకే. సో ఇక్కడ ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి వి కాల్ ఇట్ ఇస్ అ డిఫరెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ కాబట్టి హెట్రోజైగస్ అని చెప్పేసి అంటాం. హెట్రోజైగస్ లో వీ హ్యావ్ అ 50% నెంబర్. అండ్ దెన్ ఇక్కడ ఈ F2లో 50% ఆఫ్ సీడ్స్ అనేవి ఎల్లో, రిమైనింగ్ 25% ఆఫ్ సీడ్స్ అనేవి ఈ సీడ్స్ అన్నిట్లో కూడా స్మాల్ వై అండ్ స్మాల్ వై. అవునా? సో అంటే రెండు ఫ్యాక్టర్స్ కూడా గ్రీన్ కలర్ లో ఉంటున్నాయి. అవునా? సో ఇక్కడ ఇఫ్ యూ టేక్ అ 2 సేమ్ ఫ్యాక్టర్స్, సో అందులో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద హోమోజైగస్. సో ఈ రెండు కూడా డిజిటల్ బోర్డ్ అసలు లేదు నాన్న. అంటే నాకు ఇచ్చారు, ఇదే సెటప్ ఇచ్చారు. ఓకే, సో దట్స్ వై ఐఎమ్ సేయింగ్ దిస్ వన్. టిఎస్ ఆర్ ఏపీ ఈ క్లాసా? ఫర్ బోత్ ఆఫ్ ది టిఎస్ అండ్ దెన్ ఏపీ ఇద్దరికి ఇట్ విల్ బి ఓకే. యు ఆర్ డిస్కసింగ్, మీరు మాట్లాడుకుంటున్నారా? హలో గైస్, యూ హ్యావ్ టు లిసన్ టు ద క్లాస్. అవునా? ఓకే. Now, so this is about the F2 generation. So ikkada we got a homozygous of 25% seeds and 50% seeds of yellow
heterozygous, and then 25% of green, those are called as the homozygous. సో ఇక్కడ F2 జనరేషన్లో బయటికి కనబడిన కలర్ బట్టి ఈ సీడ్స్ యొక్క రేషియో అనేది ఇఫ్ వి టేక్ ఇట్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ద 3:1. దీన్నే మనం ఫీనోటైపిక్ రేషియో అని చెప్పేసి అంటాం. అంటే బయటికి ఎక్స్ప్రెస్ అయ్యే క్యారెక్టర్ బట్టి వి మెన్షన్ దట్ రేషియో యాజ్ ద ఫీనోటైపిక్ రేషియో. అదే ఇఫ్ వి టేక్ సీడ్స్లో ఉన్న ఫ్యాక్టర్స్ బేస్ చేసుకొని ఇఫ్ వి టేక్ అ రేషియో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద జీనోటైపిక్ రేషియో. సో F2 జనరేషన్లో జీనోటైపిక్ రేషియో అనేది 1:2:1 based on the internal factor. సో ఇక్కడ మెండల్ F2 జనరేషన్ని సెల్ఫ్ పాలినేషన్ చేశాడు, అవునా? సో F2లో ఫస్ట్ 25% ప్యూర్ బ్రీడ్స్ ఆఫ్ ఎల్లోని సెల్ఫ్ పాలినేషన్ చేస్తే అన్ని కూడా హీ గాట్ యాజ్ అ ప్యూర్ బ్రీడ్ ఎల్లో. అంటే ఈ ప్లాంట్స్ యొక్క సీడ్స్ అన్ని కూడా ఏమైపోయాయి, ఎల్లో కలర్లోనే ఉంటాయి. వాటి యొక్క లోపల ఫ్యాక్టర్స్ కూడా 2 ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి ఎల్లోగానే వచ్చాయన్నమాట. సో ఇఫ్ వి టేక్ సెకండ్ కండిషన్, ఎల్లో కలర్లో ఉన్న 50% అంటే ఇవి హెట్రోజైగస్ ఎల్లో, అవునా? ఇందులో ఒక ఫ్యాక్టర్ అనేది ఎల్లో, ఇంకో ఫ్యాక్టర్ గ్రీన్గా ఉంది, గ్రీన్. కానీ ఎల్లో డామినెంట్ వల్ల వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ద సీడ్స్ అన్నిటికీ ఎల్లో కలర్ వచ్చింది. అంటే వీటిని సెల్ఫ్ పాలినేషన్ చేసిన తర్వాత ఈ 75% అనేది ఎల్లో అండ్ 25% గ్రీన్ పీస్ సీడ్స్ అనేవి వచ్చాయి. సో మిగిలినవి 25% గ్రీన్, ఇవి ప్యూర్ బ్రీడ్స్ ఆఫ్ గ్రీన్ ఓన్లీ. అంటే 2 ఫ్యాక్టర్స్ కూడా స్మాల్ వై అండ్ స్మాల్ వై గానే వచ్చాయి. సో ఇవి హోమోజైగస్ గ్రీన్, అవునా? సో వీటిని సెల్ఫ్ పాలినేషన్ చేస్తే ఏమని వచ్చాయనంటే అన్ని కూడా గ్రీన్ పీ ప్లాంట్స్ అవి మాత్రమే వచ్చాయన్నమాట. సో ఇందులో మెండల్ యొక్క ఎక్స్పెరిమెంట్స్ని ఓన్లీ వీ హ్యావ్ టేకెన్ ఫర్ ఓన్లీ 1 క్యారెక్టర్ అనమాట. ఓన్లీ 1 వే ఆఫ్ అప్లికేషన్ మాత్రమే ఐ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్. నౌ వీ విల్ నో అబౌట్ ద డైహైబ్రిడ్ క్రాస్. అంటే డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ చేస్తే హౌ విల్ కన్సిడర్, అంటే ఎలాంటి రిజల్ట్స్ అనేవి వస్తాయి, ఐ జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్. What is about the dihybrid cross? So if we take a cross that involves two types of pairs contrasting traits of an organism. Cross that involves 2 types of pairs contrasting traits of an organism. That is the dihybrid cross. Monohybrid లో we call, అంటే మనకి ఏమని వచ్చాయనంటే ఎల్లో అండ్ దెన్ గ్రీన్, ఆ కలర్స్. ఇప్పుడు డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ను ఎల్లో గ్రీన్తో పాటు వి కన్సిడర్ సీడ్ షేప్, రౌండ్ అండ్ బ్రింకిల్డ్, అవి కూడా మెన్షన్ అయి ఉంటాయి ఈ డైహైబ్రిడ్ క్రాస్లో. Yellow and then here we have a green, round and wrinkled. So in the dihybrid cross lo we have to take the 2 breeds. ఒకటి ఏంటిది అది yellow round and green and then
wrinkled. అవునా? సో ఇక్కడ ఇఫ్ we టేక్ ఇన్ F1 జనరేషన్, F1 జనరేషన్లో all we consider it has a yellow round. F2 లో we'll get it as a yellow round and then round green, green round, or else we call it as the wrinkled yellow and wrinkled green. ఈ ప్రోజెనిస్ వస్తాయన్నమాట. ఓకే మ్యామ్. And we have about the homologous and then analogous organs. These are about this is the image of evolution. హ్యూమన్ ఎవల్యూషన్ గురించి కూడా we learned about human evolution in one flow chart. అవునా? టోటల్గా 8 అని ఉంటాయి. సో అందులో యూ షుడ్ నాట్ కన్ఫ్యూజ్ బిట్వీన్ డి, ఆర్ అండ్ ఏ. And then all the Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens, Neanderthalensis, and then Cro-Magnon, Homo sapiens. Total we have 8. Okay. So important topics, and then along with that, I have explained about the most important questions for the FA-3 revision. So ఇవి ట్రేడ్స్ అనేవి those are the characters నాన్న. ట్రేడ్స్ అంటే those are the characters. Yes, based on the internal factor అనేది that is for the genotype. ఫిజికల్గా ఏమైతే ఎక్స్ప్రెస్ అవుతాయో that comes under the phenotype. Okay, so that's all for the today's session. అవునా? సో ఆన్ మండే నేను క్లాస్ తీసుకుంటాను మీకు, అండ్ ఆన్ సాటర్డే ఐ విల్ బి టేకింగ్ ఫర్ ద 9th క్లాస్. ఓకే, అండ్ ఈ వీడియోలో ఈ సెషన్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే యూ కెన్ ఆస్క్ ఇన్ ద కమెంట్స్. అండ్ ఫైనల్లీ మేరీ క్రిస్మస్ అండ్ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ ఆల్సో. ఓకే, న్యూ ఇయర్కి మళ్ళీ నేను చెప్తాను, కానీ ఈ క్రిస్మస్ అని అంటే మనకు న్యూ ఇయర్ గుర్తొస్తుంది కదా. అవునా? మనకి న్యూ ఇయర్ మంచిగా లైక్ వీల్ ఎంజాయ్ ఫర్ ద న్యూ ఇయర్. అవునా? సో స్టే ట్యూన్ ఫర్ ద వేదాంతు APTS 9th and 10th తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్. దిస్ ఇస్ తన్మయ్, మీ బయాలజీ అండ్ ఇంగ్లీష్ మాస్టర్ టీచర్. ఓకే, సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మీ రిలేటివ్స్కి కానీ మీ ఫ్రెండ్స్కి కానీ. మీ సపోర్ట్ అనేది నాకు చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ దెన్ మీరు చాలా యాక్టివ్గా ఉన్నారు. ఇలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ని కూడా ఫర్దర్గా వేరే సెషన్లో మండేలో యూ కెన్ కాల్ దెమ్. ఓకేనా? హర్షవర్ధన్, బాయ్, గుడ్ నైట్ మ్యామ్, బాయ్ బాయ్, ఆల్ బాయ్స్. మీ డౌట్స్ అన్ని ఐ హోప్ క్లియర్ అయిపోయాయి అని అనుకుంటున్నాను. అవునా? ఓకే, and we have one more session from 9 to 11. We have chemistry, I hope so, and you can go to that. Bye, good night. Good night, ma'am. Yes.